Then now after they captured the land and they do not know that from this side, this is whole plot is 63. So some portion, no, that means 60. Actually, original land we cannot just buy. Maybe. Not to say find out what is the. That's why when Adri came, he saw all this place. He saw Rajani Devi is mother of Srila Prabhupada and Lokimoni is sister, elder sister. So naturally, elder sister, that time Prabhupada had no house, no relative. Only Mollik is a distant relation. So he used to stay in Mollik house. But then Rajani Devi, when she was pregnant, she came to his elder sister house. And this house. Then this one or the other. No. This house. This is a big house. That was total land. It was a Zamindar. He had one mansion and one huge piece of land with garden and trees and everything. So this was all on this was within the garden. Within the garden. We're in the garden. Everywhere there is all ponds and surrounding all tiles house. And one Prabhupada brother Krishna Charan. Because Prabhupada told me that this is a Mamar Baba. Now listen, his brother was Gopal Datta. His name is Gopal Datta, and Gopal Datta was blind, totally blind. He was not married, so he used to stay in this house because who is going to look after them? Because we are so much big man, we have a lot of money, lot of garden, property, so we are feeding them. Actually, the Gopal Datta, Mama, his mother. So Prabhupada told me that I was born in Taliganj, so whatever you can do, keep some memorial at Taliganj. That's why I talked with Adri. Then he said, okay, it is the same plot, 63 plot, no problem. So we'll take it. Anyway, so the thing is that we have it. Yeah. But we have to try to get that. That you can. You have so many, but I know that place. They tried, but how many people are here? 63 land, I can show you. We can show and we'll show you everything. First, because actually Prabhupada was born in the. Oh, sorry. You just tell other reason. How many tenants are here total? How can I never visit 10, 15, 20, 30. You told me 20, yes. 20, but actually it is my assumption, because whose house is that? That's my brother's house. He's my brother. You can come and see everyone. We can see. Just have an hour. Then we can visit that Prabhupada temple where he used to come when he used to this Masir Bari. That temple. It's a nice temple, 300 years old, and Prabhupada told me many times that when I used to Talib, you can sit here. No, There are some tenants. Actually, one thing you can try, but he knows that it is government vested land. It was all Chikada. Even that you will find that footpath near our house of footpath. Nobody can ejection. The government has already given to somebody, and they are not. I think after when the patta was given, major patta was given. I think after abolition 55. Then you can buy. Then you can buy. It's like 5 years. No, they can't give for 18 years. After 55, are you sure? Before CPM government came to power. Congress government came. We can get that land. We can get the records. We are only just passing, and there is a temple we can see.
was born. There was one child. And then he kept coming.
এই আমাদের ল্যান্ডে 500 বার এই গোটাটাই এই গোটা এরিয়া সমস্ত বন জঙ্গল ছিল, কিছু ছিল একদম। ওই মন্দিরটা ছিল আর এই বাড়িটাও আমাদের ছিল, কিন্তু আমাদের গোটা শিল প্রপাদের বাড়ি এটা। হচ্ছেন আমাদের বড় বাড়ি ছিল 20 years। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করা উচিত। তারপরে আপনি নারায়ণ সেটার এক অংশ রাখিয়েছে মানব মহারাজ ওই থেকে কতদিন 40 বছর ধরে মামলাটা সম্পূর্ণ তো রিলেশন দরকার আমাদের, একমাত্র আমরা রিলেশন Take a video. Keep you in eternal life. এইটা মালা অনেক লজ্জা লাগে চলাফেরার জন্য স্কুলে যাচ্ছে। सारा बढ़िया। হ্যাঁ সব করিয়া হয়েছে गाय बैठा ओए दबा के
বাইকটা উপরে রাখে। অ্যাসিস্ট্যান্টের যে মাথা আছে, যে বসের আছে, ওটা দিয়ে এমন একটা ঘড়ি আছে যেমন ছোট্ট একটা সিটের মতো, আমার যে একটা ফুটো। আমি যদি কেউ সেপারেট করে একটা বাথরুম থাকে, তখন ফ্লাশ করে সে জলটা অন করে ওখানে গিয়ে হাতটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেপারেট সিঙ্গেল লাগে, আর যদি না লাগে তো এমনি জল করে। আবার certificate of recognition. Leading retailer. Leading retailer. মহারাজ আমাকে একটু দীক্ষার ব্যাপার, সেটা শঙ্কর্ষণ প্রভু, কিন্তু দীক্ষা আমি আপনার থেকে নিতে চাই। শঙ্কর্ষণ, ইট ইজ মাই আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট টু ইউ। শঙ্কর্ষণ প্রভুর কথা শুনলে তারপরে গুরু মহারাজ দীক্ষা। আমরা নিয়ম হয় উনি জানেন নিরামিষ খাওয়া আর 4টে নিয়ম ফলো করা, তাহলেই হবে। কি কি 4টে নিয়ম? ওই তো মাছ মাংস না খাওয়া, তারপরে জুয়া সঙ্গ না করা, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ না করা। না না, মানে এগুলো আমি বলে দেবো, সেটা বাঙালির পক্ষে আমিষ আরেকটাই মেন আমিষ আহার। पावन गुरु महाराज की जय की हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सब भक्तों पुरस्कार करो, सब कुछ करो,
Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.